Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os meus amigos e colaboradores e seguidores. Esse é um dos vídeos que vão terminar a parte relacionada à Idade Medieval, de como surgiu a poesia, a trova, na forma de trova, de chanson, que foi na França. Então, esse é o ciclo que já termina a parte francesa. Depois iremos para outros países. À medida que eu for postando esses vídeos, eu vou também falar sobre o desenvolvimento. Então, nós vimos que já nessa época medieval foi lançado o verso alexandrino, né, que tem 12 sílabas. Então, foi uma inovação que ainda hoje é usada. Então, a parte que nos falta é a poesia lírica e também a poesia relacionada à sociedade bretã, que na realidade é a Bretanha da época. Então, surgiu mais na França do que na própria, hoje em dia é chamado Reino Unido, né? United Kingdom. Então, a poesia lírica, a origem foi na França, geralmente essas trovas e sonetos e chanson, ele se desenvolveu no norte da França. Então, quem começou com isso foram os cavaleiros, que nós dizemos em francês chevalier. O mais célebre dos trovadores foi Bertrand de Born. Os temas usados geralmente eram a pastorelle, a canção, a chanson, né, e a balada. Bom, como surgiu? Surgiu quando o que seria o rei de Navarra, na época, ele era o Conde de Champagne e nasceu em 1201 e faleceu em 1254. O nome dele era THIBAUT de Champagne. E ele depois se tornou o rei de Navarre, Navarre na França. Então ele cantava o amor. E isso aí surgiu, eu vou mostrar um vídeo com algumas imagens, inclusive com animação. No casamento da ELEONORE D'AQUITANE com o Rei Louis VII. O Rei Louis VII viveu muito pouco. 3 anos, se eu não me engano, depois desse casamento. Ela tinha 15 anos e ele foi o primeiro esposo dela. Eles casaram, Eleonore, que nós chamamos em português, ou de Portugal, ou aqui no Brasil, de Leonor. Leonor da Aquitânia. Aquitânia é uma região da França. E o rei era o Luís VII. Não foi o que se tornou santo, esse aí será outro. E esse grande poeta, o nome dele é THIBAUT de Champagne. THIBAUT, ou THIBAUT, né, de Champagne, e era conde de uma região chamada Champagne, certamente fabricava champanhe, claro, né, com esse nome, e depois foi Rei de Navarra. E ele cantava o amor, então ele sempre cantou o amor. Ele foi muito conhecido na época porque ele conseguiu se infiltrar, né, se introduziu no palácio, já que ele era um conde, e tem a poesia mais conhecida dele, que eu acho que já recitei, vou recitar bem rápido. Et là, si on est li souvient de moi, moi li sans frayer. E no final diz, chanson de li sans mentir, quand regale que me tient, que ele vi faire ou partir. Então, é uma poesia lírica, eu vou tentar também incluir, que vocês podem ler. É um francês antigo, medieval, e também é um lirismo, assim, muito triste, porque é como se a dama tivesse partido, e ele, muito sentido, falava sobre essa partida. E essa poesia lírica, ela ficou muito famosa entre os cavaleiros, sobretudo aqueles que cultivavam, né,
para a poesia como uma forma de divertimento. E esse cavaleiro sempre devia saber como jogar, como dançar, ele sabia entreter os seus convidados e foi muito interessante. Eles geralmente partiam para cruzadas naquela época e o Conde de Champagne, o Rei de Navarra, ele ficou conhecido porque ele praticamente se infiltrou lá no palácio do Rei Louis VII e ele lutou, ele foi um grande guerreiro contra Branca de Castela. E sempre ele recitava o amor lírico. Então essa parte fica bem ilustrada no que eu mostro a seguir. Vou falar agora, a partir de agora, em inglês, para não fazer duas poesias. So, this time I'm going to talk about the lyric poetry that was originated in France, in the north part of France, and was used by the knights. And then they were called troubadour. Why they use this kind of poetry? Because sometimes they were invited or maybe received an order to go to fight against any other kingdom. And the theme was always the lyric poem, that was the pastorelle, and that was to sing or to sing or to write for the people in the fields and the fields where they work, la chanson, la ballade, the ballad, and it was the first one to do so. It was it was a man named, he was a count, and the name of this count was THIBAUT de Champagne. Champagne was the place where he was a count. Yeah, so maybe they produced champagne. He was born in 1201 and died in 1254. And afterwards he was the King of Navarre. And he sings every time only love. And he was named the best troubadour of that time. And he was introduced during the marriage of ELEONORE D'AQUITANE with the King Louis VII. Louis VII didn't live too much. She was 15 years old when she married him, the King Louis. And King Louis, I think he was about 18 years old. So he went to fight in a battle against, and also the Count of Champagne went with them, and he died in the battlefield. He was about 21 years old. So Eleanor was then a widow, and she went to marry another man, and he had that's very interesting. She had with the other king from Britain. She had 2 sons, and they were, until now, they are known. The first one, Richard, that was the King Richard, the Lionheart, very well known in Great Britain. And the second one was the King John. John without land, they said. So it is, the mother was Eleanor, and with another king of that time. And then the Thibaut de Champagne, Count of Champagne, and afterwards the King of Navarre. Navarre, it is a region in France. He liked to sing poetry of love poetry. Yes, he was a lyric poet. So, and then I did some image
that you can follow. And he used it to sing it. And during this marriage, he was invited, of course, because he was a nobleman. Afterwards, he was elected or chosen as a king, and was very, very good king, because he was a brave warrior, and he died a little bit later. But unfortunately, the king Louis Louis VII, he died 3 years after marriage. The marriage with Eleonore. She died maybe in the battlefield, or then with some problem in the battlefield, and died at home. And Leonore married again. It was, as I said to you before. So it's the first time that it is not written in every book of history. It's very difficult to find these old poems and the translation. But I'm going to show it to you in another post that you must follow and see how it was in that time. I want to thank you, because we are going to talk about the son of Eleanor and her second husband, that was the King of Britain, and why that happened. It's said in this video, but what happened afterward, and why the poetry changed now for it is called the Breton Cycle, o Ciclo Britannique, le Cycle Britannique in French. All of them came from France, and because that time Britain was like a small village, and then they don't have good people for writing poems, educated literary people. But anyway, it's very interesting, because many history books, they don't talk about it. Thank you very much. I hope you enjoyed this video. And the next one, I will talk about the Britain cycle, and based mainly in the life of Richard the Lionheart. It's amazing life, and what he did, and what it was the history of the British people. That's very interesting. Thank you very much. Until next time. Hope you like it, and don't forget, subscribe, click, and if you want, make any comments, I can discuss with you. Thank you.